Hello, guys. Good morning, good afternoon, good evening. I don't know no, when you people are watching this video. So I'm not sure what I'm gonna speak, but yes, I will speak. So it's been a long time. I think ऐसे लग रहा है कि शादी हुई जब से अब तक मैंने पूरी नींद की ही नहीं. I'm constantly doing night shift, day shift. I don't know what shift I'm doing, but I'm thankful to so many people in my life. Like this time, like during this pregnancy, I'm thankful to my sister-in-law. Like she's taking care of my Vanshika, just like me, like mother. So I'm thankful for that. But somewhere I'm missing myself. Like I don't know how long this is gonna. It's been 2.5 months that I didn't even step out of my house. ऐसा लग रहा है कि जिंदगी यही है क्या, बस बच्चे पैदा करो, फिर एक स्टेज आता है, फिर स्कूल डालो. आई डोंट नो what, but yes, I feel very guilt. Sometimes I have mood swings, and due to that even I lead into depression also, because over expectations. Whenever my daughter used to cry, I used to not ask them help, and I used to think that why they are not helping me. I used to imagine that they should come and ask me help, but if you ask help, definitely they will help you. So I stepped into depression as well, but slowly. One thing I have observed, that I was constantly fighting with my husband without any reason. मतलब कुछ रीज़न ही नहीं चाहिए लड़ने के लिए, बस ऐसे ही लड़ो लड़ो लड़ो. आई डोंट नो, मुझे जब इंसान सामने रहता है और वो मुझे मदद नहीं करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. आई यूज टू फील कि उन्हें दिख तो रहा है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, उन्हें प्रॉब्लम क्या है मुझे हेल्प करने में. बट ही यूज टू से कि बोलो तो सही, देन आई विल हेल्प यू, राइट. आई डोंट नो, आई यूज टू फाइट अ लॉट. आई इरिटेट, always in irritated mood, frustrated mood. Slowly I realize ki I'm spoiling my relationships. So yes, not only with my husband, even with my parents, whoever, anyone, I used to get irritated. So slowly I am trying to keep myself peace. I can feel that so many. I now understand why our mommies will be irritated all the time, because they have to do all the tasks and still it is not appreciated, and that is what I'm feeling right now. But we have such a amazing partners. I don't feel our fathers helped our mummies. No, but आज के partners, like life partners, they are understanding. They are helping if we ask them. Not like समझ ले के हेल्प करना है. ऐसा नहीं है कि हम अगर बोलेंगे तो ज़रूर हेल्प करेंगे. So I started implementing reading books. If you are really frustrated, it is must that you should read at least 3 to 4 pages in a day. And I started, and it's been, I think in 1 month I have completed Atomic Habits book. Habits तो कुछ implement तो किया नहीं, but just पढ़ तो रही हूँ, like at least 4 pages. That is giving me calm. And from so long मैं सोच रही हूँ कि मेडिटेशन करूँ. आई डोंट नो, मेडिटेशन के मैं लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती. बट येस, आई वांट टू डू दैट. रियली आई वांट टू डू, बिकॉज सो फार आई हैव रेड बुक लाइक थिंक लाइक ए मॉन्क. वो कुछ होता है इकाकाई इकियाकाई समथिंग, दैट जापानीज बुक. उसमें भी होता है कि मेडिटेशन करना चाहिए. But I don't know why I don't like that meditation. But yes, I will definitely do that meditation. Apart from that, one thing I learned from CA Neha Datta session, एक चुप्पी सौ सुख. Whenever you're having an argument with any person, just stay silent at that moment. Very important. When you stay silent at that moment, after 10 minutes, if you react, you don't feel like reacting only. It's like, so आई यूज टू फाइट विथ माई हस्बैंड. हफ्ते में 2-3 बार तो होना ही होना है, बड़ा बड़ा लड़ाई होना ही होना है. बट आई थिंक टुडे इज 26th November. लास्ट फाइट वी हैड ऑन 7th November. दैट डेट वॉज माई फ्रेंड्स मैरिज. So whenever we have an argument, I just stay silent. After 10 minutes, I will talk. I will think of talking, but I will not talk. So yeah, that's how I'm just staying peace. Love yourself, care yourself. Like don't. I always used to depend on my husband. Like मेरे पति आना ही है, मुझे देखना ही है, मुझे केयर करना ही है. No, why don't we love ourselves? Like
I really started enjoying my life in a different way. Whenever no one is there, गाना बजे और नाचो नाचो नाचो. थोड़ा टाइम मिल लिया तो फेस को कुछ अप्लाई कीजिए, थोड़ा टाइम मिल गया तो कुछ ऑर्डर करके खा लीजिए. ये 300-400 बचा के कुछ घर तो बनना नहीं है. तो मैं ऐसा बहुत बचाती थी पैसे, लाइक एवरी 400-500 आई यूज्ड टू सेव. बट एंड एंडेड अप रियलाइजिंग दैट इट इज़ ओके टू ट्रीट आवर सेल्फ. कोई आके आपको ट्रीट नहीं देगा, आपको खुद के लिए ट्रीट करना चाहिए. खुद के लिए स्पेशल स्पेल करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू लव योर सेल्फ देन ओनली अदर पर्सन विल लव यू. If you have that void, then no one can fill that. So that's it for today. Thank you. Bye bye. Thanks for watching.